Hi, Clemens. I cannot hear you. Wait. I cannot hear you. Can you hear me? I cannot hear you. Can you say something now? I cannot hear you, unfortunately, Clemens. Okay. Can you hear me now? Yes, I can hear you now, but not very loudly though. Okay. Just wait. Yes, maybe now it's. I'm gonna try one more time. Okay. Okay. We still have time. Don't worry. What about now? Did you use it before? There is some kind of demo user. Can you hear? Can you hear me now? I can hear you, but it's very low voice. You have to speak up then, probably. And now I cannot hear you at all. Maybe you can use your phone instead. No, I cannot hear anything at all. But can you unmute yourself? Unmute yourself. Say something now. No, I cannot hear anything, unfortunately.
Clemens, can you hear me? You are on mute. Can you unmute yourself? But it's the same thing though. And now, can you hear me? I can hear you. I can hear you now. What about the quality? Is it good? The quality is low, but it's okay maybe. If you put it close to your mouse, maybe it's better this way. What about now? Is it better? Now it's much better, much better, much better. Okay. Thank God. Hi. Yes, hi, I'm good. How are you? I'm okay. I'm okay. So I will go live now to Facebook. Is that okay? Yeah, it's okay. Yes. We had about 300 respondents. Let's see how many of them will appear. But I guess, of course, as long as we speak, the more we speak, the more we talk, Yes. the more people will join. So Okay, it's like that. great. Do you want me to share my screen right now, or should I do it later on? Probably later on, not now. Good. Just a second. Give me a minute. Yeah, no worries. I'll just need to. Okay, I think we can go now. Good. We will be waiting for a few minutes first to build up the audience. Because as soon as we start, you know how this works, huh? As soon as you start, it takes a bit of time for people to react, and it starts to notify other people, and more and more people will join. So again, as I said, we will be doing this in Azerbaijani. My part will be in Azerbaijani. Yeah. But of course, if there are questions, I can always translate to you. And if there are questions in English, I'll just say directly. Great. Yeah, so let me see how this works. Right. Oh, okay. Okay, let's see how many people. But we have already only 4 people are watching us, and we'll just give it 4 or 5 minutes before I start. How have you been yourself? Everything is okay? Yes, I'm good. I'm good. I thought it was gonna snow today, but Snow in Baku is a tricky thing. yeah, for sure. It can snow in different places. I see a lot of sun now from where I see. Me too. But it's a sign, to me, it's a sign that it will be snowing more in a few days' time. Okay, good. That's how it works. Great. We have now 6 people are, more and more people are watching us. I will switch to Azerbaijani for now, just to give more of a welcoming couple of words. Biz birazdan başlayacağız. Biz bilirsiniz de bu Facebook'ta müəyyən bir müddət vaxt lazımdır ki, insanlar baxmağa başlasın. Biz saat 3'də başlamalıydıq. Əslində elə indi saat 3:01-dir mənim saatimdən.
0-2 oldu. Amma görürəm bizi hal-hazırda 7 nəfər izləyir. Sualınız olduqda bizə həmişə hər zaman müraciət edə bilərsiniz. Canlı bağlantı var. Kimin nə sualı var? Bugünkü bizim görüşümüz, onlayn daha doğrusu seminarımız xaricdə təhsil və təqaüd proqramları haqqında olacaq. Və burada biz əvvəla mən Azərbaycan dilində mövcud Erasmus Plus proqramı çərçivəsində olan imkanlar haqqında danışacağım, sizinlə bölüşəcəm. Daha sonra isə bizim qonağımız Clemens Fransa səfirliyindən sizə hal-hazırda bizdə olan Azərbaycan tələbələri üçün olan Fransada təhsil imkanları haqqında bir təqdimatı olacaq və bu təqdimat ingilis dilində olacaq. Mən özüm Azərbaycan dilində danışacağam. Halbuki mənim də təqdimatım ingilis dilində tərtib olunub. Amma Clemens xanımın təqdimatı ingilis dilində olacaq və bunlar hamısı təbiidir. Çünki xaricdə oxumaq istəyən gərək xarici dili bilsin. Və mən düşünürəm ki, bura gələn və bizi dinləyənlər də xarici dili yaxşı səviyyədə bilməlidirlər ki, xarici təhsil alsınlar. Özümü təqdim edeyim. İlk təqdimatımdır. Çünki niyə görə ilk? Çünki birazdan sonra yenə təqdim edəcəm özümü. Belədir də, bu belə işləyir. İnsanlar gəldikcə, bizə qoşulduqca, yəni bir müddət vaxt sonra təzədən bunu eləməli olacam. Mənim adım Pərvizdir, Milli Erasmus ofisində işləyirəm. Azərbaycanda Avropa İttifaqının Milli Erasmus ofisi vardır. Bizim tələbələrlə görüşlərimiz daha çox pandemiyadan qabaq belə mütəmadi formada bizim ofisdə baş tuturdu. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq siz bilirsiniz ki, bu artıq o qədər asan bir məsələ deyil və biz bütövlükdə çalışırıq ki, mümkün olduğu qədər tələbələrə məlumatı ötürək. Pandemiya dövründə bu çətin bir məsələdir. Əslində, bura çıxmağın bir qədər cürət tələb edir. Çünki insanların sualları çoxdur. Pandemiya bütün hər şeyi alt-üst edib. Əfsuslar olsun ki, cavabdan daha çox sual var hal-hazırda. Mən düşünürəm, bizi hal-hazırda 12 nəfər izləyir və bu say artacaq yavaş-yavaş. Düşünürəm ki, 2-3 dəqiqədə vaxt ayıraq, bizə qoşulsun daha çox insan, eyni şeyləri təkrarlamış olmayaq. Belədir ki, bizə indi qoşulanlardan ötürü yenidən demək istəyirəm. Mənim adım Pərvizdir, Pərviz Bağırovdur. Biz birazdan başlayırıq. Clemens xanım burada Fransa səfirliyindən bizə qoşulub. O öz tərəfindən Fransada oxumaq üçün təhsil imkanları haqqında məlumat verəcək. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bizim ofis daim onlayn formatda işləyir, davam edir. Sizdən gələn çoxlu suallara, yəni hamısına da mümkün olmasa bir çoxuna cavab verməyə çalışırıq. Gördünüz ki, cavab ləngiyir, təzədən yazın, çünki hərdən görməmiş ola bilərik. Texnologiya o qədər inkişaf edib ki, hər yerdən suallar gəlir maşallah indi. Mən düşünürəm ki, yavaş-yavaş mən prezentasiyanı qoşum. I think I can start already with the presentation, Clemens. What do you think? Yes. And then we'll probably move to the questions and answers. And I can see that there is already there's already a number of people watching us. Good. Okay. First of all, okay. I'm still learning how to do this. Okay. Okay. Bir dakika.
Okay. Beləliklə Erasmus proqramının nə olduğu haqqında sizə bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Erasmus proqramı 2015-ci ildə başlayan bir proqramdır. Bu proqramın əsas məqsədi Avropa İttifaqının deməli təhsilə, gənclərə və idmana verdiyi dəstəkdir. Burada təbii ki biz müxtəlif proqramlar, müxtəlif layihələr haqqında danışırıq adətən. Bu proqram bugünkü bizim mövzumuz daha çox təhsil və ali təhsilə yönəlib. Yəni buradakı məqsəd bizim proqramın bilirsiniz də Erasmus proqramı Avropa İttifaqı daxilindən başlayıb. Yəni Avropa İttifaqının daxilində olan proseslərdən. Çünki əvvəla bilirsiniz, Avropa İttifaqı yarananda Schengen zonası yaradıldı. Yəni Schengen biz daha çox viza kimi qiymətləndiririk. Amma bu daha çox Avropa daxili sərhədlərin yığışdırılmasıdır. Erasmus da bir növ eyni bir məsələnin ali təhsilə yönəltdi. Yəni bugün də biz həmin o Erasmusun Azərbaycanla olan əməkdaşlığını sizlə müzakirə edəcəyik, danışacağıq. Və burada bugün biz əsas iki imkan hansı ki var ali təhsil üçün. Bunlar kreditlərin mobilliyidir, müxtəlif təqaüdlərdir. Hansılar ki Avropada bizim Azərbaycanlı tələbələr əldə edə bilər. Bunlar müvəqqəti proqramdır. Bu proqramlar hal-hazırda hər hansı Azərbaycanda olan ali təhsil müəssisəsində təhsil alan deməli tələbələrə yönəlib. Və burada biz 3 aydan 12 aya olan müddətdən danışırıq. Yəni bu tələbələr həm bakalavr, həm magistr, həm daha sonraki təhsil pillələrində, həm də bizim müəllimlərimiz bu proqramdan istifadə edə bilər. Və təbii ki, siz, yəni məqsəd burada oxuduğunuz kreditləri geri qaytarıb ölkənizə, burada təhsilinizi davam elətdirməkdir. Və burada ikinci istiqamət proqram, o Erasmus Mundus birgə magistr dərəcələridir. Bu tam dərəcə verən proqramdır artıq. Və bu proqram deməli tam dərəcə, yəni almaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulub və sizə oxuduğunuz müddət ərzində ən az 2, bəzən 3, bəzən isə hətta 4 diplom eyni anda verə bilər. Bu haqda indi sizinlə ətraflı danışacağıq. Hansı üstünlüklər var proqramın? Proqramın əsas üstünlükləri təbii ki, yəni unikal olan Avropada təhsil imkanlarının əldə olunmasıdır. Yəni biz burada Avropanın üstünlüyünü çox vaxtı adamlar dərk eləmir. Biz bilirik ki, dünyada bir neçə ölkə var ki, orada ali təhsil çox yaxşı tanınır. Məsələn, bu o cümlədən ABŞ-da dünyanın ən yaxşı təhsil universitetləri. Hamı Harvardı tanıyır, hamı nə bilim MIT-ni tanıyır, Kolumbiya Universitetini tanıyır. Amma nəzərə alınacaq bir məqam var. O da odur ki, siz Amerikanın harasına gedirsiniz, gedin. Ən yaxşı universitetdə oxusanız belə, siz həmişə Amerikada olacaqsınız. Düzdür, ştatdan ştata müəyyən fərqlər var, amma yenə də ABŞ olacaq. Avropa İttifaqının üstünlüyü ondadır və Erasmusun sırf bu üstünlüyü sizdə təqdim etdiyi odur ki, siz Avropada olduğunuz vaxtı bir sıra ölkələrin təcrübəsindən yararlana bilərsiniz. Məsələn, siz İtaliyada oxuduqda həm İspaniyanın, həm Fransanın, həm digər ölkələrin təcrübəsindən orada olan professorlar, müəllim heyətinin elə bil ki, onlarla ünsiyyətdə olub yararlanıb. Çünki sərhəd yoxdur, siz burada təyyarəyə və yaxud qatara hətta minirsiniz, 1 saat, saat yarım, 2 saat sonra tamam başqa ölkədəsiniz. Və Erasmus
proqramı da elə məhz bu dərəcəni, bu imkanları sizə təqdim edir. O cümlədən siz ikili proqram oxuyanda, ikili diplom alanda. Daha sonra ümumiyyətlə Avropa ali təhsil müəssisələrinin nə olduğunu yaxşı biləcəksiniz. Dilinizi möhkəmləndirəcəksiniz. Çünki dediyim kimi siz Avropada oxuduqca müxtəlif dillər var. Fransa dili, məsələn, Fransada oxuduqda, İtaliya dili, İtaliyada oxuduqda İspan dilini və s. bir sıra, yəni o, belə deyək də, bir sıra ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq imkanınız olacaq. Və təbii ki, geri qayıtdıqdan sonra işə qəbul prosesində bu sizin üçün çox böyük üstünlük olacaq. Ən axırıncı da onu deyim, özümdən deyim, bunu artıq yoxdur slaydda. Bu da çox orada olan şəbəkədir. Avropada oxuyanların şəbəkəsi çox genişdir, çünki ölkələr genişdir və siz artıq Erasmusdan iştirak edərək bundan istifadə edə bilərsiniz. Kredit mobilliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Bayaq qeyd etdiyim kimi qısa müddətli proqramdır. Siz bakalavr, magistr və doktorant səviyyəsində müəllim üçün bundan istifadə edə bilərsiniz. Burada sizin üçün müxtəlif müddətdə olan proqramlardır. 3 aydan 12 aya qədər və çox üzr istəyirəm, mən istəyirəm bunu açım. Görün burada, yox, məndə niyə görəsə çıxmır. Neyse, və misal üçün siz oxuduğunuz müddətdə aldığınız bütün kreditləri geri gələndən sonra əldə edirsiniz. Ondan əlavə mən sizə deyə bilərəm ki, ən əsas məsələ, çünki bizə gələn ünvanlanan bir çox suallar elə bundan başlayır. Bütün xərclər, istər təyyarə biletləri, istər orada qalmaq və s. hamısı Avropa İttifaqı tərəfindən qarşılanır. Bunun üçün bu proqramın sizə yararlı olub-olmadığını öyrənməkdən ötürü nə etmək lazımdır? Oxuduğunuz ali təhsil müəssisəsinin deməli, ali təhsil müəssisəsinizin beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə yaxınlaşmaq lazımdır. Hal-hazırda hansı Erasmus anlaşmaları var, nə vaxt açılacaq və bundan mən necə yararlana bilərəm? Sualı verməyiniz kifayətdir. İkinci proqram isə bayaq qeyd etdiyim kimi birgə magistr dərəcəsi proqramıdır və bu proqram tam dərəcə verən, artıq bir neçə diplom verən, ən azından 2 və yaxud daha çox universitetdə oxuyacaqsınız. O da sizə tam təqaüd verir. Hal-hazırda 100-dən çox magistr dərəcəsi proqramı var. Bu proqram artıq fəaliyyətdədir, artıq siz istifadə edə bilərsiniz. Yəni siz buradakı tarixlərə baxmayın. İstər indi, istər sabah müraciət edə bilərsiniz artıq. Elə proqramlar var ki, artıq pandemiyadan asılı olmadan sizin ərizələrinizi qəbul edir. Düzdür, pandemiya şəraitində bu o qədər də əvvəlki kimi çevik deyil. Təbii ki, gedib gəlmək, ümumiyyətlə Azərbaycandan heç yana gedib çıxmaq olmur hal-hazırda. Türkiyəyə ancaq səhv eləmirəmsə dəyərlərimiz var və bir neçə başqa ölkə. Amma Avropaya, misal üçün, gediş-gəliş məhdudiyyətlidir. Ona baxmayaraq, yenə də girib baxın, indidən ərizələrinizlə tanış olun, hansı sənədlər lazım olacaq. Və sənədlərə gəldikdə isə, bax, burada online applicationlara, yəni online müraciət formasında hansı sənədlər lazım olacağı sizdə, yəni ki, burada görə biləcəksiniz bu slaydda. Adətən motivasiya məktublarıdır. Dəqiq demək çətindir, çünki ən çox verilən suallardan biri də odur ki, dəqiq nə lazımdır? Dəqiq bilmək mümkün deyil, çünki burada 120-dən çox proqram var. 120-dən çox proqramda hər birində 3, 4, 5, 6 universitet iştirak edir. İndi bunu siz hesablayın, görün nə qədər universitet. Hər birinin də özünə görə təqvimi var, özünün sənəd toplamaq üçün lazım olan siyahı var. Ona görə ümumi deyə bilərik, biz indi bunu bilirik də, yəni burada müxtəlif dil sertifikatları, bu imtahan filan, motivasiya məktubudur, referanslardır və bunlar hamısı transkriptdir, məsəl üçün, bunlar hamısı bildiyiniz məsələlərdir. Hansı dildə olacaq? Bir çox dərslərimiz, üzr istəyirəm, bir çox magistr proqramlarımız ingilis dilində tədris olunur, amma
biz belə bir məhdudiyyət qoymuruq. Yəni hansı dildə olursa olsun, o dili siz yaxşı bilməlisiniz ki, orada gedib oxuyasınız. Və ondan əlavə də bilməlisiniz ki, siz o oxuduğunuz müddətdə, yəni o biz dediyimiz tailor-made-də, yəni sizin üçün xüsusi olaraq hazırlanmış ayrıca dil kurslarından yararlana biləcəksiniz. Gələcəkdə bu sizin üçün də xeyri olacaq. Əgər uğurlu olsa nəticə, siz vizaya müraciət edə biləcəksiniz və ondan sonra gedəcəksiniz. Burada yəni ki, successful, yəni nəticəsi uğurlu olduğu halda hansı sənədlər sizə lazım olacaq. Burada müəyyən linklər var, bunların siz hamısını özünüz də görə biləcəksiniz. Bu linklər təzə deyil, bunlar həmişə olub. Və burada ilk sualı görürəm mən, ümumi neçə yer verilib proqramlarda. Ümumi olaraq belə bir şey yoxdur. Hər proqramın özünə məxsus yer seçimi var. Yer, elə bir ki, kvotası var, belə deyək. Fərqlənir. Eləsi var ki, Azərbaycan üçün daha çox verir, eləsi də var ki, daha az verir. O dəyişir, proqramdan proqrama dəyişir. Burada müəyyən linklər var, onlarla sizinlə bölüşmək istəyirəm. Sualınız olduqda dərhal bunu soruşun, suallarınızı verin. Biz isə keçid alırıq bizim qonağımıza. Mən istəyərdim, bir dəqiqə. Mən çalışacağım, onu elə eləyim ki, bəli, qayıtdı. Mən istəyirdim keçid alaq Clemens xanıma. Clemens, would you like to do a presentation? Yes. I finished with mine. I will make you a host now so that you can share it yourself. I think that's the best way to do it, huh? Yes, perfect. I'll make you a host. Yes, Okay. thank you. Thank So, you. hello everyone, my name is Clémence Polipo and I'm working at the French embassy, and a part of my job is to promote our scholarship programs. So I'm gonna share my screen now. Yes. So can you see my screen? Yes. Perfect. So yes, perfect. So I just want to start my presentation by saying that since almost last year, we never stopped welcoming international students. We never stopped processing the application of the student visa. So I know it was not the case of many countries in Europe, so France was open. So today's talk is gonna be about scholarships. I'm just gonna give you a few examples of scholarship, like 7. So of course there are hundreds of them in France, and you have 100 schools and 100 scholarship programs, but I'm just gonna focus on what I think might be useful for Azerbaijan. So I'm gonna just start by giving my contact. If you have any question after the presentation, or if you are too shy to talk or to ask a question right now, please feel free to contact me at this email, baku@campusfrance.org. So just explaining what I'm basically doing. And also some info about those who wants to study in French. Okay, my presentation is gonna be about English taught program. However, we have a lot of French teaching, like taught program in France. And if you want to apply, you need to get B2 in Delft. So if you are interested in sitting an exam or taking French classes, please feel free to contact my colleagues at exam@ifa.az. So the first question you may ask yourself is basically how you can find your study program in France in English. We have one website. It's the name is taught.campusfrance.org, and it's basically all the programs taught in English. So you have to select
the degree or diploma, bachelor, like bachelor, which is like licence in France, master program, and then you have to pick a field. So as you can see, we have many fields. Then you can also say 100% taught in English or yes or no, and a national degree if it's recognized by the state, because it's a really good point to know. The point is, if you want to stay in France after a diploma, after a French diploma, you need to have a national degree. So you need to be careful when you apply to a French degree that it is recognized by the state, and thus you can stay in order to look for a job. And also the website, you can look for like an area of France where you want to study in the south, in Paris or wherever. So basically that's the website. And now I'm going to start talking about the scholarship. This is the most famous scholarship we have, EFL scholarship program. The call for applications is gonna start in September of this year, and it's gonna go until January 22. I think it's really good that you have time to apply because it's a kind of a long process. So I'm just gonna talk to you about it. There is basically no age, like the age is 25 years old for a master degree and 30 for a PhD. It doesn't have to be in English, it can be in French, and it doesn't have to be about engineering, it can be about humanities, about economy, about anything, about finance, or even going to France to learn French. Just a few words about the scholarship, EFL scholarship program. So I just took the example of the master. So basically the monthly allowance is going to be almost 1,200 euros per month, like overall. And they also are going to pay your flights, they're going to pay your local transportation, and they're going to pay you in finance, health insurance. It's a really good scholarship. So you don't need to spend money, like time to work next to your studies. You can just basically get the scholarship, get the 1,200 euros, and just focus on your studies. So how it's working? Basically, you have to apply directly to the university and tell to the program director that you want to apply to the scholarship, because I'm not in charge of the selection. The French embassy is not in charge. However, the university in France is in charge of selecting, accepting, and submitting your application to Campus France. So I just took an example of a few universities, Grenoble INP, which is an amazing engineering school, Université Côte d'Azur, who is in the south, and of course, Paris-Saclay. So as you can see all the time, you have a page dedicated to Bourse EFL, EFL scholarship. You have to read about it and contact like the person in charge and tell how you want. So basically what you have to do is you have to apply to the university and at the same time tell them you want to apply to the EFL program. Of course, it's a scholarship program, so they have 100 of applications per year. Actually, last year they had more than 2,000 applications, and 300 people got the scholarship. Because why? Because the selection is already, like, the selected people are the best. So of course they have more chances to get the scholarship. There is another scholarship in charge, like another one very famous, which is IDEX, l'Initiative d'Excellence at l'Université Grenoble in Grenoble, next to Switzerland. So basically how it's working, it's the same, but the scholarship is only for this university. No matter the program you're going to apply to, it can be humanities, sociology, history, languages, engineering, finance, anything. So you just have to apply, get accepted, and get the scholarship. So as they say, the scholarship for 1 year is 8,000 euros for 1 year. And if you have any question, please feel free to talk to Mrs. Berenguer,
it's a lady. There is one question. Clemens. Yes, If yes, someone asks if postgraduate students can apply for the engineering programs, yes, especially yes. for AFL scholarship. Yes, postgraduates in France, we're going to say master program, but postgraduate, PhD and master program are eligible. Okay. So the other school I want to talk to you about is because last year, 5 students of Azerbaijan got a scholarship from this school, and the scholarship is 1,000 euros per month for 8-9 months, 1,000. So this is a engineering school about petrochemistry, hydrocarbons, and everything related to environment. It's in Paris. So again, you have to apply and they will submit your application to the scholarship. It's really an amazing scholarship because 1,000 euros. I mean, what we tell students is if you want to live in Paris, you need 800 euros minimum. And this scholarship is 1,000 euros. Again, this school is for master program and PhD. So last year, as I say, we had 5 students who got a scholarship within the school in different programs, but within the school. Another school, and it's IMT, it's Erasmus Mundus Master. What is really good about this master, and Mrs. Bagirov talked to you about it, is that there is a full scholarship for you if you are accepted. So basically, I just took so Nantes is located in the northwest, I would say. It's 3 hours from Paris. So I just took this example of this master in energy. It's English taught program, and you see the scholarship per month and the contribution to travel, because Azerbaijan is a partners countries. So IMT Nantes is a very good engineering school. Again, all of this school I'm talking about today, the application, yes. Yeah, there is a question. I just don't, because the questions will be probably coming. I just don't want to leave them. Yes. There's a lady is asking, hello, when will be possible to have the exam for DELF Junior B2? I have no idea what that is. Yes, okay, I see. DELF Junior, I'm not sure about it. I would say spring, May, June. May, Okay. June. Yeah, Okay. May. Yeah, unfortunately, yeah. So yes, so that's a very good school, and the cost of about IMT Nantes, it's a very good city, very good school. The cost of life is reasonable. So the scholarship of 1,000 is really interesting. So I'm going to talk about Paris. Okay, Paris is very busy, very expensive, but still it has the best in France, especially Paris-Saclay. So Paris-Saclay is very lucky. They have this IDEX scholarship and they have this EFL scholarship. Last year, a student from Azerbaijan got a scholarship of 800 euros per month to go to Paris, plus they were paying the transportation, like the year transportation. So that's really good. This one is mostly for master degrees, but I know they have some programs, they have some scholarship about PhD. Okay. Université de Franche-Comté, bourse, ICIT, BFC. Okay, so Franche-Comté, as you can see, it is next to Strasbourg, next to Germany, next to Switzerland. Yeah, close to Switzerland. This is a middle-sized city. What I really like about is that it's kind of similar to Baku. Of course, Baku is the capital, but this university has a lot of program for engineering. It's very active. It's really a city for students. So they have scholarships again. Only so, as I say, only the person in charge of your master's degree, this is only for master's degree, are the decision makers regarding the attribution of the scholarship.
What you have to do basically is to contact the head of the program and the director of studies and ask about this bourse ICIT BFC. Last year, one student from Azerbaijan got a scholarship for this master GRIM, automatic and robotics, and it was around, I would say, 800 euros per month. So it was really an exciting project for him. So again, they have a limited number of scholarship, maybe 1 or 2 per programs. So you must contact the program director and ask about the scholarship. And I mean, you know, it's on a first served. I mean, if you are the first, you're probably going to get a scholarship. So you have to be very active in France to find a scholarship. We receive, like, French universities receive 1,000 emails per day. So you have to be really clear when you ask about something. Another very good school, Grenoble, which is close to Italy and Switzerland again, they have these foundation grants. It's 5,000 euros per semester. So the maximum is going to be 1 year. And you have to apply by February 28th. So they have only a limited list of master's program, and I wrote them here, that's eligible for the foundation grants. All of them are taught in English. I think maybe only one is in French, and I don't even, yeah. So most of them are going to be taught in English, and if you have any questions, just contact the email, international. Clemens, yes. people keep asking about DELF exam. They are asking if the registration for the DELF exam in February is active, because we were told that there would be no exam in February. Yeah. Okay. I'm gonna go that there are not gonna be any exams in February, but yes, I'm sorry about that. Okay, it doesn't have to stop you from applying to a French university. Okay. What did I say? Unfortunately, not, right? No, yes, unfortunately not. You won't be able to see the exam in February, but in May. But even if you don't have the DELF, still apply to a French university. Don't wait for the DELF to arrive, and just say in your application that you are going to sit in spring, in May. Okay, please don't feel don't lose the motivation of applying. Yes, but also feel free to contact Institut Français directly. One is in May. It is in May, right? May, yeah. Yep. And how many questions about this subject do you have? Can you just tell me approximately? For the moment, another question is, well, wait, just a second. Yeah, sure. Which master scholarship programs require job experience? Basically, almost none, because in France, most of the students go directly from bachelor to master degree. So they don't require, of course, if you have, you must put it in your CV, in your resume, but it's not mandatory. Like an internship would do the job. I see. Please go on. As soon as we have questions, I'll tell you. Okay. So I'm pretty done with Grenoble. Okay, Grenoble INP is one of the best engineering school in France. They have a lot of scholarships. They have a lot of master taught in English. And like the location is ideal. Why? Because they are close to Italy and Switzerland, and a lot of students do their internship in Germany, Switzerland, or Italy. So when you are in France, think about Europe. Think that you can do your internship in Spain. Think that you can do your internship in Germany without applying for a visa. Unfortunately, now it's not so much the case for the UK, but still, we have Italy, and we have many good countries, and you can do your internship somewhere else, you know. And sometimes even you can get a scholarship to do while doing your internship. I'm gonna keep talking about Nantes. I told you about IMT, and I'm gonna talk to you about Central Nantes. Again, it's European Mundus. It's Erasmus Mundus.
You talked about it before. I just took one example of this about energy. This is a full like full scholarship. Nantes again is located very close to Paris. It's a very nice city. So if you have any question about this specific master, please contact the master.admission@ecnant.fr. I have one scholarship about mathematics. If you like mathematics and if you want to study mathematics in France in English, there is this school in everything is taught in English. And just for your information, in France, we don't have a lot of math teachers. So if you have a master degree in mathematics and if you want to be a mathematics teacher, all you have to do is to learn French, and then you can easily get a job, because this is not a wanted school, a wanted job to be a math teacher. This is a scholarship about IT. Again, Digicoms, 12,000 a year. It's in Paris, Labex Digicoms. It's actually, the school is located in Paris-Saclay. They have only 5 scholarship, as you can notice. So again, you have to, you can apply to 100 universities. You can apply to 100 scholarship programs, but of course you will have to decide at the end of the summer, but feel free to apply to as much as scholarship and program you want. Because if you don't try, the more you try, the more you're gonna get, and you want to choose at the end. Clermont-Ferrand, CAP 2025. Okay, this university is a middle size. It's in the middle of France, actually. The university is very nice. It's a middle size. It's about, okay, the scholarship program is for every type of program about humanities or engineering or finance. And the scholarship is mostly for master program. So you have to apply, and the scholarship is 1,200 euros. It's really huge amount, especially for Clermont-Ferrand. So you have to try your chance with this university. And again, even, you can just go to Paris for a weekend, you can travel. You have to look not only at the city, but also at the quality of the university. In France, wherever you're going, basically, the quality of universities are going to be pretty much the same. So you should not be afraid of going to like somebody outside of, like a uni outside of Paris. Do we have any question so far? No, not any Okay. questions. There are a few questions about Erasmus, but I will answer them after your presentation. So okay. It's okay. So now I'm just going to talk briefly about the PhD programs. In France, when you are a PhD student, you are paid 1,600 gross, so basically 1,400 net. So I'm just talking to you about Grenoble-Alpes University. It is located next to Switzerland and Italy, as I said before, and they have a lot of scholarships. So this is not a scholarship as we think it is. It's like a salary, actually. You kind of teach as well as you do your research. On the right, I put you a list of the theses. Some of them are in French, some are in English. Doesn't really matter. But you have to be careful, because PhD in France, your amount as a doctoral student may differ according to the contract you're going to get. So depending on which contract, you're going to get less or more. And they're going to ask you to do this or that. They're going to ask you to teach that much of hours, or 20, 25. So you have to be careful on the details. Yeah. And another PhD scholarship program and as well master program is Unistra, which is Strasbourg. The application deadline is March 1st. It's fully taught in English. So the scholarship for the master is 600, and for PhD, it's a fellowship, is 1,400. So already you can see the difference between in this doctoral contract,
They ask you to teach. In this dissertation, they don't really ask you to teach. And in this one, it's a fellowship. So you have to be careful to check the details. There's a question, is there any application fee to apply for a number of master scholarships? Usually no, usually the application fee is either really small or either none. You can find way much more scholarships on this website, campusfrance.org, and that's and if you are looking for PhD programs, you have this website, doctorat.campusfrance.org. This website for PhD is really nice. Why? Because it tells you what language they request from you, C1 in English, B1 in French, how much you're going to pay, how long is this, and what is the deadline. So this is a really easy to read website. And one quick info about French standards and how to make a CV and motivation letter in French. In France, motivation letter and CV are only 1 page each. So there are no CV in 2 pages, no CV in 5, except for PhD. But you can find templates of resume on canva.com. They have a lot of resume on 1 page. And when you contact a French uni, you have to also be really straightforward and really introduce yourself and ask directly what you want. Thank you very much. Any question, feel free to ask or to email. The last one was about the application fee. So there is no application fee for application. Okay. I see. I will switch to Azerbaijani. There was a question from someone here that I promised to reply after your presentation. Right. The question from Orhan Hüseyinov. Orhan Bey, belə deyim sizə, sualınız hal-hazırda, mən dedim ən çətin sualdır, gözlədiyim sualdır, amma ən çətin sualdır. Hal-hazırda aktiv Erasmus mübadilə proqramları varmı və hansı Azərbaycan universitetləri üçün mövcuddur? Valla, siz hal-hazırda belə başa düşün, Universitet Sənaye Universitetində magistrin 1-ci kursunda təhsil alırsınız. Xarici Əlaqələr Departamentində Leyla xanım var, orada Ülviyə xanım var, onlara müraciət edə bilərsiniz. Rafiq Camalov orada prorektorda, hamını yaxşı tanıyırıq, uzun illərdir əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz, məsələ orasındadır ki, bunu indi mənə demək çətindir. Düzdür, hal-hazırda lap başda dediyim kimi pandemiya ilə bağlı olaraq, əlaqədar olaraq bir çox proqramlar hələ də getmir, yoxdur. Amma siz daim onlardan soruşun, maraqlanın, mümkün olduğu anda sizinlə əlaqə saxlayacaqlar özləri yəqin ki və müraciət edə bilərsiniz. Mənə demək nəsə çətindir, çünki doğrudan da bu pandemiya şəraitində ən çox əziyyət çəkən turistlərdir və təhsil turistləri deyək də, dırnaq arası deyək, xaricdə təhsil alan tələbələrimizdir. Ona görə əfsus, mən bilirəm ki, bir çox proqramlar hal-hazırda yoxdur, amma siz soruşun. Mən ümid edirəm ki, vaksinasiya artıq başlanılıb bir sıra ölkələrdə və bizdə də çox güman ki, tezliklə bitəcək inşallah və bu dönəmi də belə bağlayarıq, çünki hər kəs üçün çətin bir periyod oldu. Ona görə səmimi desəm, biz bir müddət bizim ofis tələbələrlə biz mütəmadi olaraq əvvəllər görüşürdük, çünki belə bir ehtiyac var idi. Amma bir neçə dəfə onlayn görüş elədim, elə yayda, ondan sonra payızda elədik onlayn görüş. Gördüm ki, sualdan daha çox, cavabdan daha çox suallar əmələ gəlir və bizə də bunları cavablandırmaq çətindir. Burada Mehdi bəy soruşur, videonun rekordunu necə almaq olar? Bu videonun rekordu elə burada olacaq, bizim səhifəmizdə olacaq. İstədiyiniz vaxt gəlib buna baxa biləcəksiniz. There is one question. If I don't have any research experience, will I have a chance to win scholarship? I cannot hear you. Yes. In PhD or master program, both maybe. Yeah, I think both, if you can, because he did not specify.
Okay, so you definitely have a chance. It really depends on how you're going to sell yourself. You must really collect all the information. Every detail is important. So yes, you have a chance, because your motivation letter also will show who you are. So you must really it's for master program. Okay, so you need to explain really why and give examples in your motivation letter. So yes, you have a chance, yes. Yeah. Well, thank you for the presentation. I forgot to thank you for the presentation. Thank you. Thank you very much. I appreciate all of your effort. We've been doing this for 50 minutes now. I think we planned for some time more, but it's up to you. I mean, we still have questions coming up. Yes. Orhan Bey, biz teşekkür edirik. Magister ikinci kurs üçün Erasmus proqramına müraciət mümkündür. Daha çətindir təbii ki. Magistrın ikinci kursunda elə bil ki, başlanğıcda siz gedib, misal üçün 3 ay, 4 ay təhsil ala bilərsiniz adətən. Amma bu proqram necə işləyir? Yəni siz gedirsiniz, təhsil alıb qayıdıb təhsilinizə davam eləyirsiniz, təhsilinizi davam elətdirirsiniz. Yəni bu proses belə işləyir. Yəni siz oxuduğunuz universitetinin son aylarını orada keçirib qayıda bilməzsiniz. Adətən ortada gedirlər tələbələr. Ən çox tələbələrimiz ikinci, üçüncü kursda olur. Magistraturanın da birinci kursun ikinci semestrində. İkinci kursun birinci semestrində, yenə deyirəm, proqramdan asılıdır. Onunla belə bir proqram olsa ki, sizi qəbul edər, bəlkə də mümkündür. Belə demək çətindir, amma bəlkə də mümkündür. Amma adətən ən yaxşı halda birinci kursun ikinci semestrində gedirlər tələbələrimiz. Let's see if we have more, because there is about 30 seconds, 20 seconds delay from what we see here now with you, because it's this live. There it goes with the 20, maybe 30 seconds delay, or maybe even less, 15. That's why I think it's better to wait. If there will be more questions, no, I think it's even less. I think it's even 15 seconds delay. 15. Okay. But in any case, if there will be more questions afterwards, after this session, we can always channel them to you and reply right away on our Facebook page. Yes, of course. Also, feel free to email me at baku@campusfrance.org. They asked if this will stay, this whole session will stay on our website, and they will have a chance, to revisit some of the parts of the presentation whenever they want. Let me see if there are more questions now. In the meantime, could you tell me how much people are connected, because I can't see? It's very hard to say. I mean, we will see at the end all the statistics. Okay. We'll see at the end all the statistics. For the moment, it's hard to say, because it's but I must tell you that more people said they would be coming than actually watching it. I was expecting more people. Is there any France scholarship program which still don't left any deadline? Actually, I'm not sure I understand, but you still have time to apply for many scholarships, so no worries. Okay. Yani Mehdi Bey, hələ də müraciət edebileceğiniz program çoxdur. For 2020-2021. Okay, for September, yes, you can still apply to many scholarships. The one I talked about today are still open for 99% of them. Okay, let's just give them 5 more minutes, if in case they have more questions to ask, and if not, we can just yeah, for sure. As I said, unfortunately, when it comes to Erasmus,
there are more questions than answers, because as you see, people here are asking me if because that student who asked me, he is a student, a first-year student of master program at Azerbaijan State Oil and Industry University, where the UFAS is. Yes. And he's asking me, he said, I came to our international relations office, asked about Erasmus, and they said we don't have any because of the pandemic. Okay, that's kind of strange, because still, like you can still get a visa as a student to go to France. So I think the students should really talk to the international office again, because it should. No, they were talking about Erasmus, though. Maybe for Erasmus, because yeah, maybe in his case it's closed. Because it's not possible for all of the countries. France is one of the very few exceptions now. I think so. Yes, yes. It's the only country I've heard that accepts international students from other countries during the pandemic, because all the others are not. Yes, I know. It's a shame. It's a shame, but this is the modern day realities of ours. Yeah, I think so. I think, yeah. More people joined for some reason. I don't know. There are more people joining us, but in any case, if there will be more questions, we can always answer them afterwards. Yeah, for sure. Please. Yeah. In any case, thanks a lot, Clemens. Thank you very much for this opportunity. We can do it probably again at some time afterwards. Yes. This is a very interesting format, and we can always do it again. Let's see how many requests we'll have afterwards. Maybe for let me know. Yeah. But again, feel free to apply to a French university. The application deadline for scholarship and uni are going to start actually, or are going to close in a couple of months. You can apply to as much as university as you want. There are no limits, and usually there is no application fee. There is a question about a visa. Yes. About Erasmus. Erasmus proqramı vizanı almaqda kömək edir. Nə mənada? Siz Erasmus tələbəsi olmaqla artıq heç bir viza rüsumu ödəmirsiniz. Yəni viza rüsumunuz yoxdur. Amma biz sizin yerinizə müraciət edirikmi? Yox. Yəni siz gərək özünüz müraciət edəsiniz və mən etiraf eləməliyəm ki, hərdən bu proses kifayət qədər çətin olur. Nə mənada? Bəzi ölkələr var ki, onların səfirliyi ya Azərbaycan ərazisində yoxdur, ya da ki var, balacadır, viza vermir. Məsələn, İspaniya səfirliyinin vizası, üzr istəyirəm, səfirliyi olsa belə Azərbaycanda, İspaniya hökuməti adına, yəni onların yerinə vizaları Fransa səfirliyi verir. Amma Fransa səfirliyi turist kimi İspaniyaya səfər edəcək insanların vizasını verə bilər. Yəni qısa müddətli viza tipi. Siz tələbə kimi getdikdə, tələbə vizasını yalnız Ankaradakı İspaniya səfirliyi verə bilər və yaxud Moskvadakı. Və ona görə siz başqa ölkədə gedib müraciət eləməlisiniz o vizaya. O xərclər də Erasmus proqramı tərəfindən qarşılanmır, əfsus. Bizim olub tələbələrimizlə bağlı bu tipli çətinliklər. Onu nəzərə almanızı xahiş edirəm. Yenə deyirəm, Azərbaycanda əgər səfirliyin, getdiyiniz ölkənin səfirliyi Azərbaycanda tələbə vizası verirsə, birbaşa müraciət edirsiniz və müraciət etdikdən sonra vizanızı alırsınız. Amma elə hallarımızda olur, dediyim kimi, artıq, məsələn, Fransaya getsəniz, Fransaya mən əminəm burada səfirlik hər cür viza verir. Amma elə ölkələr var ki, onların yəni tələbə vizaları ancaq onların öz digər səfirliklərdə, yəni o səlahiyyət olan səfirliyi, onlardan biri də Ankarada ala bilərsiniz. Və Ankaraya gediş-gəliş, orada qalıb vizaya müraciət, yenə də viza pulsuzdur. Amma sırf onu almaqdan ötürü gediş-gəlişiniz proqram tərəfindən qarşılanmır, əfsuslar olsun. I was just saying that the question has been asked about the visa. This is one of the problematic areas, unfortunately, for the students, in particular for the Erasmus program, because not all the embassies are here,
and especially not all the embassies that are here even issue the student visas. Indeed, For yes. instance, we have the Spanish embassy in Azerbaijan, but they don't issue any visas. Same applies for Belgium. And the problem is that even though, for instance, French embassy issues visas for these embassies, for Belgium, for Spain, they don't issue student visas. They issue only visitor visas, tourist visas. Yeah. And for student visas, all of these students, they have to go to Ankara, to Turkey, and costs of going to Ankara and staying there are not paid by Erasmus program, even though the visa fee is not there. There is no visa fee. Even. See what I mean? So unfortunately, huh? Yes. So just go to France. That's what I said. That's exactly what I said in Azerbaijan. I mean, if you go to France, for instance, no problem. You can go and you get a visa. Yes. But Yes. in case you don't, I mean, you have to be prepared for that, at least to be prepared for that. Okay, I didn't know. Yeah, it's good to know. We faced this problem. The most problematic is the Scandinavian countries, because it's quite a mess to get a visa there. It's expensive. That's why I say it's a mess. Yes, and the life there is not easy as well. So Very, very. But I mean, there are people who want to go there. of course, of course. Yeah. Anyway, thank you very much, Clemens. If it's been an hour of your time, and if we can always do this more. Yes, for sure. In any case, we'll contact with each other maybe in a month or 2 months time if you feel like. Yes, or you have Delft coming up maybe in May, huh? Yeah. So Yeah. you can say something about Delft then. Probably in a month or in 2 months. So, you know, by the time people start their... This format is easier. I hope we can do with more people actually present. So when they come, they would ask more questions. Yes. And yeah, let's But see. I believe people will also ask a lot of questions only with emails, you know, maybe. Yes. People are shy usually to ask questions, unfortunately. Usually. We faced this before. So And sometimes, sometimes when they start asking questions, it's impossible to stop. Yeah, I agree with that. that. Bye, and they start asking questions. So it's. I agree. Definitely. Thanks a lot, Clemens. I appreciate, and let's stay in touch. Herkese Absolutely. teşekkür edirik. Bugün böyle bizim 1 saatimiz geçti. Uğurlar olsun size. Sağ olun. Thank you very much. Have a good day. Bye. You too. Bye.